Science City, Kolkata is one of the most vibrant hubs of scientific activities in the Indian subcontinent. Welcome to the traveling exhibition Superbugs, the End of Antibiotics. This unique exhibition, which is the result of a collaboration of National Council of Science Museums, Science Museum Group London and Wellcome UK. This exhibition is supported by Indian Council of Medical Research, India. How do these resistant strains come about? The bacteria are trying to live. The antibiotics are trying to kill the bacteria. There are different classes of antibiotics, as you know. In this exhibition, there are digital interactives, multimedia, immersive displays, and the exhibition will surely be able to engage all categories of audience. Various educational activities like public lectures, quiz, science crosstalk, puppet show are being held during this exhibition to educate and sensitize the audience about this burning issue of antibiotic resistance. पूरी दुनिया में इतना सारा खराबी के बारे में बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया बहुत सारा डिजीज देता है, बहुत सारा बीमारी देता है, लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं, कुछ ऐसे भी माइक्रोस्कोपिक सुना है कि बीमारी का लक्षण ठीक से बताने पर वो सही दवा दे देता है। यह तो तुमने बहुत बढ़िया सलाह दी है। तो अब हम उसी से दवा लेने के लिए जाते हैं। তাদেরকে কিন্তু নেক্সট টাইম আমরা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারছি না। তাদেরকে আমরা বলছি সুপার বাগস বা সুপার ব্যাকটেরিয়া। They are antibiotic resistant because it's a general phenomenon for living organisms. If you try to kill them, they will fight against that process and try to survive. এই অনুষ্ঠানটাকে আমরা নাম দিয়েছি ক্রসটক। অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করার টেকনিক্যাল নো-হাউ শুধুমাত্র একজন মডার্ন মেডিসিন ট্রেন্ড ডক্টরের থাকার কথা। If you just look at the antibiotic treatment, that has been part of a golden era of our medical history. The discovery of antibiotics was definitely a defining moment in the history of mankind. নতুন নাম লাগলো, তা এটা কি আবার চেঞ্জ হয়েছে? জাস্ট আমি এটা জানতে চাই। এই ব্যাকটেরিয়াটার নাম হচ্ছে ক্লেবশিয়েলা নিউমোনি। এটা নতুন ব্যাকটেরিয়া নয়। This exhibition is unique because it is laced with real stories of patients, doctors, nurses, scientists who are fighting the superbugs.